হ্যালো বন্ধুরা, আজকে মা দুর্গার ছবি আঁকতে চলেছি। যারা ছবি আঁকতে চাও তারা অবশ্যই দেখবে, ভিডিওটা শিখতে পারবে। ভিডিওটা স্কিপ করো না, স্কিপ করলে বুঝতে পারবে না। ছবিতে স্কেচ করার জন্য 2B পেন্সিল ইউজ করবে, আর শেড করার জন্য 4B বা 8B পেন্সিল ব্যবহার করবে। কেউ প্রথমেই 10B পেন্সিল ইউজ করো না, প্রথমে 10B ইউজ করলে ছবিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই প্রথমে 10B পেন্সিল ইউজ করো না, 2B পেন্সিল দিয়ে পুরো স্কেচটি করবে। আমি 3 ধরনের পেন্সিল ইউজ করেছি, সেটি হলো 2B, 6B আর 10B। ভিডিওটা একটু বড় বটে, কিন্তু কেউ স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটা দেখবে। কমেন্টে জানাও কিসের ছবি আঁকতে চাও, সেই ছবিটি আমি আঁকার চেষ্টা করব।
ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে। ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ওকে বাই, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আবার এরকম একটি ভিডিও নিয়ে। তোমরা কমেন্টে জানাও কিসের ছবি আঁকতে চাও, ছবিটি আঁকার চেষ্টা করব।